Dear students, today we are discussing the second illustration in the chapter Buyback of Shares. In the earlier video, we have seen that the journal entry for the buyback of shares, and we did a simple problem in that video. In this video, here it is the problem. A balance sheet is given of the latex company on 31st March 2020. Equity and liability is the equity, that is share capital is there, and reserves and surplus are there. Okay, share capital 12 lakh, free reserves 18 lakhs, security premium 6 lakh. Non-current liability is the debenture 25 lakhs. Current liability creditors 11 lakh. Total of the equity and liability 72 lakhs. Assets, non-current assets, fixed assets 36 lakh, current assets stock 10 lakhs, debtors 8 lakh, cash and bank balance 18 lakhs, total assets 72 lakh. Here our question is, on the above date, shares are bought back by the company to the extent possible at a premium of 20% per share. Give journal entries and redraft balance sheet after buyback. Okay, first of all, we have to do some workings. Here in this problem, total paid up capital and free reserves are 12 lakh plus 18 lakh plus 6 lakh plus 36 lakh. It is equity shareholders fund. It is a fund of equity shareholders. Okay. Then debt equity ratio is equal to debt divided by equity. Okay. Here equity is 36 lakh and debt, how much is the debt? Before and after buyback, it is remain the same, that is 36 lakh. Debenture 25 lakhs and current liability 11 lakh. Total 36 lakh is the debt after buyback, and before buyback remain the same. Okay, so equity 36 lakh and debt 36 lakh, and the current debt equity ratio is 1:1. 1:1. Okay, 1 equity and 1 debt. Now the required debt equity ratio is 2:1. Clear? So after buyback, at least 2:1 debt equity ratio must be maintained. Clear? So that means equity must be half of the debt. Clear? Minimum half of the debt. Debt how much? 36 lakh. Then equity must be half of that. So it will be equal to 18 lakh. Equity required after buyback is only 18 lakhs because debt is 36 lakh. Then half of that 18 lakhs. So which will give you an equity debt equity ratio of 2:1. Clear? Okay. Now, maximum equity capital for reduction. How much amount of the equity capital can be reduced, or we can reduce the capital up to what amount? It can be calculated by using this formula. Equity before buyback, that is 36 lakh, minus equity required after buyback, that is 18 lakh. That means presently we have 36 lakh as equity, minus required is 18 lakh. So we can reduce, we can buy back 18 lakh from the equity amount, which can be reduced from the equity capital as part of buyback is 18 lakh. ഇവിടെ 18 ലക്ഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ 2:1 കൂടും. ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ 2:1 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോ അവർ ഇക്വിറ്റി മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 18 lakh. മിനിമം 18 ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ 30 lakhs ആയിരുന്നെങ്കിലോ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും 30 lakhs ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ 12 lakhs മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 lakhs minus 18 lakhs will be the amount maximum equity that can be available for reduction. Okay, അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ, പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഫ്രീ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഷെയർസ് റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള എമൗണ്ടും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 36 lakh ആയതുകൊണ്ട് 18 lakhs ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 18 lakhs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം 18 lakhs ആണ് റിക്വയർഡ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ രണ്ടും 18 lakhs ആയിരുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഈ രണ്ടും ഒരേ എമൗണ്ട് ആവണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, നൗ ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബൈബാക്ക്. എത്ര എമൗണ്ട് വരെ നമുക്ക് ഷെയർ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. താഴെ പറയുന്ന 3 എമൗണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണോ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ബൈബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളൂ. സോ നമ്പർ 1, least of the following amount is available for buyback. Number 1, 25% of the paid up capital and free reserve. How much is the paid up capital and free reserve? That is 36 lakh. So 25% of that, it will be 9 lakh. The second point, 25% of the equity capital. How much is the equity capital only? Not paid up capital, equity capital only. So equity capital is 12 lakh. 25% of that equity share capital, that is 12 lakh into 25 divided by 100, 3 lakh. And finally, equity after buyback giving a debt equity ratio of 2:1. So maximum equity capital for reduction, that is the amount, that how much it is? 18 lakh. Okay, now so the permissible buyback of shares as per SEBI guideline is only 3 lakhs, the least of these 3 amount, that is 3 lakhs. Okay, now buyback price is rupees 30 per share, thereby 3 lakhs divided by 30, that is 10,000 shares can be bought back. Okay, that is 10,000 shares of rupees 30 each can be bought back from the open market. Okay, now journal entry, you have to try yourself, and okay, this point I will explain. So you must try by yourself the journal entry. Okay, so we can discuss again. Okay, thank you for cooperation. Okay, thank you. Okay students, we can meet again in the next video with the new problems. Okay, thank you.